سلام برای چه خبر؟ آقا امروز قراره یه سری فیلم با هم ببینیم راجع به عاقبت کسایی که احضار رو انجام دادن. حالا از ویجی بورد گذشته تا هزار تا احضار روی دیگه ای که ما نمیشناسیم اینا رو، که این احضار روها رو انجام دادن و زندگیشون نابود شده. که مطمئنم اگه این فیلم رو ببینید دیگه هیچ وقت سمت احضار رو نمیرید. و این قضیه احضار رو هم چیزیه که حالا یه سریا بهش اعتقاد دارن، یه سریا ندارن، که من خودم زیاد بهش اعتقادی ندارم، یا بهتره بگیم نداشتم. که توی ویدیوی قبلی که اگه ندیدین لینکش این بالا میاد واسهتون، با بچه‌ها رفته بودیم توی خونه متروکه احضار رو بکنیم، که اون چالی و کوکوریسان که هیچ اتفاقی نیفتاد و مطمئنم خالی بندی همشون. اما تو اون یکی ویجی بورد واقعا داشت اتفاقی میافتاد. یعنی اگه 1 ساعت دیگه یا 2 ساعت دیگه پشت سرم سوال میپرسیدیم ازش، یعنی باور کنید اتفاق میافتاد. چرا؟ چون دقیقاً یادمه موقعی که شروع کردیم احضار روی ویجی بوردو، یعنی باور کنید بچا شوخی نمیکنم، خب همون شمعایی که جلومون روشن شده بود که ویجی بوردو داشتیم بازی میکردیم، که درست هم بازیش نمیکردیم، حتی داشتیم اشتباه بازی میکردیم. باور کنید اون شمع یه جوری حرکت میکرد و عوض میشد که انگار یکی جلومون نشسته بود داشت فوتشون میکرد. هر کسی اینجا دید که شمع رو خاموش کنه. باشی نگاه اینا از این بچه شده، اینا از این بچه شده. که حالا اون شمار هم نمیدونم بادی چیزی بوده، کار ما نبوده بچه، جدی دارم میگم. من و صدرا که ماسک زده بودیم، خب اون احمد هم که داشت فیلم میگرفت و قشنگ دور و برمون معلوم بود. و من خودم بچه قراره برم توی همون مسجد خرابه، حالا یا مسجد خرابه یا یه جای دیگه، برم اونجا و کلا فقط با ویجی بورد احضار رو انجام بدم و اینقدر این ویجی بورد رو احضار میکنم تا یه چیزی ضبط دوربین بشه. عاشقتونم. بریم سراغ ویدیو. Chills. Number 10, high-tech ghost. If you can summon spirits using a homemade Ouija board, then it stands to reason that a digital version would work just as well. This is what happened to an 18-year-old girl from Lima, Peru, when she used a Ouija board app on her smartphone. After using the app with her friends to ask just a few questions. یعنی میگی نرم افزار ویجی بورد توی گوشی واقعیه. Patricia Keyspace somehow managed to summon a spirit that apparently followed her home. Soon after playing with the board, her parents noticed that she started to throw violent tantrums and foam at the mouth. Según testigos, ella presentó una aparente posesión satánica luego de jugar a la Ouija. بابا بیخیا. بدبخت چی شده باشی؟ It became strained and evil as she thrashed about in her restraints. The poor girl often shouted the same phrases over and over again. She would repeat the number 6 3 times in a row, and she would also tell doctors to give her back her phone, presumably so that she could get back on the Ouija app and cause further damage. She was taken to a psychiatric ward to be further examined. Whether she regained her senses or remains internally possessed is a mystery. خیلی خوب برای بچه‌ها، نظر شما رو نمیدونم، ولی این فیلم خیلی چرت و پرت بود، چون خود منم توی گوشیم ویجی بورد رو نصب کرده بودم و انجام دادم و هیچ اتفاقی نیفتاد و الان سریع و سالم دارم واسهتون ویدیو میسازم. و این قطعاً این فیلمی که الان با هم دیدیم مربوط میشه به یه دختری که الان مشکل روانی چیزی داره و اومدن اینو به اون ربط دادن، میگن آره این ویجی بورد بازی کرده همچین اتفاقی افتاده واسش. No. Number 9, the summoning. 4 girls are about to witness the power of the Ouija board firsthand. این فیلم خیلی معروفه بچه. چی میکشه؟ Just before the girls can cast the spirit back into its own dimension, it desperately leaps inside one of them and takes control. Then the possession ends as quickly as it began. They all rush in and one of the girls cradles her friends in her arms as she cries and trembles. خیلی خوب بچه، نظر شما رو نمیدونم، ولی با عقل من اصلا جوری در نمیاد که چه جوری میشه با یه تیکه کاغذ، با یه تیکه چوب و با یه اشاره‌گر و چند تا حروف نوشته شده یه همچین بلایی سرت بیاد و تشنج کنی. حالا بعیدم نیست، شاید واقعی باشه. به خاطر همین من ویجی بورد رو تا جایی که امکانش هست انجام میدم. اگه اتفاقی افتاد که میگی آره همه این فیلم واقعیه،
اما اگه اتفاقی نیفتاد دیگه 7. Homemade بعدی؟ possessions. You don't need to buy an official Ouija board if you want to contact the dead. G-Money Gaming and his friend decided to do it themselves using a Ouija board that they made with a piece of paper and a plastic pointer. Little did they know how effective their design would turn out to be. G-Money begins asking if there are any spirits in the room with them, and he immediately gets a positive response. When he asks how many spirits there are, the answer is 2. By this point, G-Money and his friend are sufficiently scared, but they decide to keep going anyway. G-Money bravely asks the spirits what their names are, and he gets a dreadful response: Zozo and Mama. Zozo. چه ساکت اتاقش. Zozo. Oh my god, dude. شیت. What the heck was that? چه جوی پشمریزونی هم اومدن The ها. Ouija board starts to spell Zozo over and over باید again in سکه rapid رو succession, بچرخونی. and آره then من اینو something is knocked نمیدونستم. over from deeper within the house. The two friends know that they have to end the session fast before anything bad can happen. Lisa, خیلی خوب فیلم a بعدی. man and a woman manage to successfully summon a female spirit while a third person films. روی دختر Lisa, the مرده؟ spirit spells Lisa. Push that. I did not push that. نه شمی نه You guys هیچی. push that over to the X like that. No. You guys doing something underneath the table? No. That looked like it moved all on its own. After this, the pointer dashes to the letter X on its own. Neither one of them appear to have pushed the pointer to the letter X. It seems to have moved there completely on its own. The cameraman checks under the table for magnets, but he doesn't find آره، them, فیلم and there خیلی doesn't کات look to be می‌خوره. any strings. There's a quick cut in the video. Number 5, did you die in the house? Number 5, contact. Oh, Prue shit. continues to experience a high concentration of Ouija board possessions, this time in the city of High End. Blanca Giovanna is only 16 years من از old این when she فیلم‌ها and خیلی her other می‌ترسم friends آجی. began to use the board for fun. Like so many others, she is not aware of the board's true danger, and she is swallowed by evil for her ignorance. It's unclear how many times Blanca and her friends used the board to summon demons before she was finally overtaken by one. Maybe she became possessed after using the board just once. Or perhaps it took days of repeated attempts before a demon found its way from the board into her soul. اینقدر از این فیلم ها میترسم من که حساب ندارم. Llegaste a mi Fernando. ¿Quién es Fernanda? Mi esposa. حاجی یعنی ناموسنی چه اتفاقی افتاده واسش؟ Like her family, the psychiatric ward eventually ran out of ideas and settled on chaining her to the wall to protect her from others. The demon stayed inside her body for at least 21 days. Number 3, the pizza Ashmo. possession. Jackson Combs and his friend Stacy are bored late at night when they decide to summon some spirits to help pass the time. They are joined by a third friend, Alice, who brings with her the top of a pizza box. Together, they use it to make a homemade Ouija board. It's well past 1 in the morning by the time the three of them agree on a place to use it. Is anybody there? Jason asks. The pointer does not move, so he repeats himself. The cup suddenly moves to the no answer and flips over. The three of them hear a noise coming from the bathroom, and Jason goes inside to shit. investigate. شو؟ حاجی فکرشو The door بکن shuts واقعی behind him باشه. and the house fills with his screams. When the girls are able to get the door open, حاجی Number 2, واقعی نباشه Japanese به چخ TV. برم. These three girls playing with a Ouija ای board seem وای to be on some sort of دختر وسطی چه ترسناکه. شبیه Japanese television show. This isn't very surprising since some of the scariest evidence of the paranormal تو برنامه تلویزیونی اظهار رو میکنم. نه بابا این ساختگیه.
نه بابا، فکر کنم کلا از تو این همه فیلمی که ما دیدیم یکیش فقط واقعی بود که اونم یادم نیست کدوم یکی. خیلی خوب باشه، اینم از این ویدیو. امیدوارم لذت برده باشید و درس عبرت شده باشه واسه شما. کلا حالا من زیاد به این احضار روح اعتقادی ندارم، ولی تا جایی که شده انجامش میدم و اگه اتفاقی افتاد که خب افتاد دیگه، چه وحشتناک. ولی اگه نیفتاد دیگه چی، مشخصه که این فیلم همشون فیک و ساختگیه. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. حتما توی کامنت ها بنویسید چه جوری با ویدیو بورد کار میکنن، چون زیاد وارد نیستم تو این قضیه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.